سلام دوستان عزیز، در این ویدیو یک سری از جملات پرکاربرد زبان انگلیسی رو با ترجمه فارسی یاد میگیریم. چطور میتونم به شما کمک کنم؟ How can I help you? How can I help you? ببخشید من نمیتونم فارسی رو خیلی خوب صحبت کنم. Sorry, I can't speak Persian very well. Sorry, I can't speak Persian very well. کجا میتونم یه رستوران خوب پیدا کنم؟ Where can I find a good restaurant? Where can I find a good restaurant? اهل کجا هستید؟ Where are you from? Where are you from? یا میتونیم بگیم Where do you come from? Where do you come from? امکان داره دوباره تکرارش کنید؟ یا لطفاً میتونید دوباره تکرارش کنید؟ Could you please repeat that again? Could you please repeat that again? خب دقت داشته باشیم در لهجه آمریکایی وقتی دو حرف دی و وای به هم میرسن تبدیل به صدای ج میشن. Could you please؟ البته شما میتونید به صورت ساده هم تلفظ کنید. به کمک شما نیاز دارم. I need your help. I need your help. I need your help. خب دقت داشته باشیم که در این جمله هم مثل جمله بالا تلفظ need your میشه need you. I need your help. I need your help. ببخشید نزدیکترین بانک کجاست؟ Excuse me, where's the nearest bank? Excuse me, where's the nearest bank? ببخشید من متوجه نمیشم. Sorry, I don't understand. Sorry, I don't understand. I don't understand. ممکنه لطفاً شمرده تر صحبت کنید؟ Can you please speak more slowly? Can you please speak more slowly? از کمک شما متشکرم. Thanks for your help. Thanks for your help. قیمتش چقدر هست؟ How much does it cost? How much does it cost? یا میتونیم بگیم How much is it? How much is it? اسم شما چیه؟ What's your name? What's your name? میتونید یک کتاب خوب برای خوندن توصیه کنید؟ Can you recommend a good book to read? Can you recommend a good book to read? Can you recommend a good book to read? ساعت چنده؟ What time is it? What time is it? یا میتونیم بگیم What's the time? What's the time? What's the time? دوستان عزیز برای یادگیری بهتر لطفاً تکرار و تمرین جملات فراموش نشه. موفق باشید.